Yes. Right. So yesterday we have talked various things. ఈ వెక్టర్స్ కి సంబంధించినవి కొన్ని బిట్స్ అవి చూసాము. And of course, we also saw some other questions which can refresh your concepts. We have seen how many vectors, definitions of vectors సంబంధించిన bits. అట్లానే we have seen other questions also. I guess I think ఇది కూడా కంప్లీట్ అయినట్టుంది. Laws and yeah, when a vector goes to zero, right? I guess we were talking about these things that ఒక వెక్టర్ ఎక్స్ వై అండ్ జెడ్ యాక్సిస్తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తూ ఉంటుంది అట్లా చేసినప్పుడు హౌ డు యూ ఫైండ్ ద యాంగిల్స్ అసలు యాంగిల్స్ ఫైండ్ చేసేటప్పుడు చేసే కామన్ మిస్టేక్ గురించి మాట్లాడాను. సో ఎస్టర్డే ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ యాంగిల్స్ లైక్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ యాంగిల్స్ బిట్వీన్ టూ వెక్టర్స్ ఏ బార్ అండ్ వి బార్ యూ బెటర్ లుక్ దట్ రెండు వెక్టర్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆర్ దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ఇట్లా ఇలాంటి నొటేషన్లోనే దెన్ యూ కెన్ డిఫైన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దమ్ యాజ్ means that is the angle between these two vectors. But say for example if you have a scenario like this, one vector goes going out like this but the other vector is coming in, then what is the angle between the vectors అంటే this is not the angle between the vectors I was saying you. So ఇదే vector ni you can shift it and place it here. So I can say this is my angle between the vectors. So if you want to define as your angle as cos of theta is a bar by b bar divided by modulus of a bar by b bar. So this is the notation which you need to follow. Okay. So ఇది చెప్పాక actually we try to as I was talking that any vector can have projections along x and y and z directions. So ప్రతి vector కి x component, y component, z component ఉంటుంది, or you can have projections in those directions. So if you know the angles with respect to those axes, this is what I have done, right? So any vector can be written as the magnitude of that vector and cos of phi x, magnitude of that vector cos of phi y is another component, magnitude of vector cos of phi z is another component, where phi x, phi y, phi z are nothing but angle with x axis, angle with y axis and angle with z axis. సో ఈ మెథడ్లో ఈ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఎట్లా ఆన్సర్ చేయాలి అన్నది డిస్కస్ చేసాము. సో టుడే వాట్ విల్ డూ ఇస్ ఐల్ టేక్ అప్ అనదర్ క్వశ్చన్, okay, where again you have to find the vector itself. So this is the question. So you can see the question that there is a vector a bar, okay, of course it's again in xz plane లోనే ఉంది. అండ్ బట్ దిస్ వెక్టర్ ఇస్ ఇంతకుముందు నేను ఇచ్చిన వెక్టర్ ఎట్లా ఉంది నాన్న, ఇంతకుముందు నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో వెక్టర్ ఎట్లా ఉంది, ఓకే, అండ్ ఐ ఆస్క్డ్ యూ వాట్ ఈస్ ద వెక్టర్ అండ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ద ఆన్సర్ అండ్ ఆల్. సో ఇక్కడ నేను ఏ బార్ అనే వెక్టర్ ఇస్తున్నాను అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో సేయింగ్ దిస్ ఏ బార్ వెక్టర్ ఈజ్ ఎ యూనిట్ వెక్టర్, అంటే దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంతా the magnitude of a bar is basically equal to 1. Yes, it's equal to 1. So now it is an xz plane. Now I want what is this vector, ఈ వెక్టర్ ఏంటి అన్నది నేను అడుగుతున్నాను, వాట్ ఈస్ అ వెక్టర్. So here are the options. So I have activated the multiple choice response. So if you have the answers, you can go to that browser window and you can submit your answers. So look at the question and try to get the vector a bar. So out of the options, okay, if you have the answer, just open that browser where classpoint.app browser URL open చేసి అక్కడ మీన్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఆల్రెడీ. ఈ స్లైడ్ అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కింద, యూ విల్ బి సీయింగ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ ఐ మీన్ ద ఆప్షన్స్ ఏబిసిడి అనే ఆప్షన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. యూ కెన్ చూస్ వన్ ఆప్షన్. Right. Okay, fine. So I'm getting the responses here. Nice. So I'll give you another 1 minute so that you can answer and you can post your answer. Sorry, you can work out and post your answer. It's better if you take a paper and solve it. Okay. సో ఎట్లాగా సార్ చూడలేదు కదా అని డోంట్ ట్రై టు కీప్ వాట్ ఎవర్ ఆప్షన్ ర్యాండమ్గా పెట్టేయడానికి ట్రై చేయొద్దు, బికాస్ దిస్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎండ్ ఎగ్జామ్ అండ్ యూ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ జడ్జ్డ్ హియర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ అట్లీస్ట్ try the answer. Okay, what is the answer and what are the vectors? Please try the answer and put your option. We'll definitely discuss the solution of the question. So I can see that there are around 30 responses.
It's better. Okay. So if anyone is joining the class point, have to join. They want to answer it too. So open the URL classpoint.app and type the class code 76441. Type your name and you can join and you can answer the question. You don't have to close your browser. You can just migrate from Google Meet to browser. So because this is the first time you are using it, I am saying it again and again. Probably after two classes, I think you will get accustomed to this format. All right. So there are 46 responses, 40, 50 responses, right? It's almost 3 minutes now. So maybe I'll just ramp up 1 more minute, so I can see students answering. So last 1 minute for your responses. So choose something, ఏదో ఒకటి think about something and submit them. Last one more minute, nano. So after 1 minute I will close the portal. అప్పుడు ఏంటంటే you cannot submit the answer basically. Hmm? Okay. So I'm stopping the portal. Okay. So I can see only 73 students have answered out of the 90 students that are present, that have joined the class code with the class code. I don't know what's the issue with them. If you are having any issue, please post it in a message, or you can ask me. You can unmute and ask me if you are having an issue. Right? Okay. So let me stop the submission. Only 75 people have submitted. I think remaining 15 people are probably doing something else. Huh? Oh, you are answering. Okay. So what I can see is uh, maybe I can show you the results. Hmm? Okay. So I can see that option A is chosen by 13 people, and B was chosen by 24, and C by 20, and D by 19 people. Okay. So that is a scenario. So I can see that majority of you went with the option B. Huh? Okay. So let me reveal the answer, but first let me try to solve the answer. Okay. So there are two ways in which you can solve it. The first one is obviously the vector analysis. So the vector analysis is like this. So you can actually divide this vector into two perpendicular components like this. Okay. So as I can see, if I can expand the diagram, okay. So the vector is at this point, and the vector is in this direction like this. So I can divide it into two components. So to see that this angle was given as theta. So if this angle is theta, then this angle becomes theta. If this becomes theta, this becomes 90 minus theta. If this becomes 90 minus theta, this simply becomes theta. Okay, so this becomes theta. Okay, so if this is theta,
Okay, and this is a bar vector, and I know the magnitude of a bar is 1. So if you ask me what is the projection of this vector in this direction, the projection of this vector is nothing but magnitude of a bar times of cos of that theta. Okay, if this side the projection was magnitude of a bar cos theta, for the opposite side you have, means on this side the projection was magnitude of a bar sine of theta. Okay, so I can say this component magnitude is nothing but magnitude of a bar sine theta. So if you see that magnitude of a bar is given 1, so in the resultant what we got was this side it was cos theta, and it side this was sine theta. So I can see cos theta is pointing in negative x direction, so I have cos theta times negative x cap direction, and it is pointing, the other one is pointing in positive z direction, so it is sine theta times positive z cap direction. So basically the answer was a. Okay, so I guess most of them went with b and c. I don't know, only 13 students have got the right answer. But anyways, you understood. So నేను ఇక్కడ ప్రొసీజర్ చేశాను కాబట్టి ప్రాబబ్లీ యూ లుక్ ఎట్ వేర్ యూ హ్యావ్ డన్ ద మిస్టేక్, ఎక్కడో యాంగిల్స్ మిస్టేక్ చేసి ఉంటారు. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ theta, దిస్ బికమ్స్ theta. If this is theta, because this is 90, this becomes 90 minus theta, and that was theta, so this becomes theta. Until unless you don't, మీరు యాంగిల్ మిస్టేక్ చేస్తేనే ప్రాబ్లం వస్తుంది. నేను అనుకోవడం ప్రాబబ్లీ ఏంటంటే యూ మైట్ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ యాంగిల్ అస్ theta ఆర్ సంథింగ్, అక్కడ మిస్టేక్ వచ్చి ఉంటుంది. Anyways, there is another way in which you can do it. So the other way was, uh, I need to know the magnitude of a bar, and I need to know what is the angles made with various axes. If I know that, I can simply write any a bar vector as magnitude of a bar cos of that phi x ax cap plus magnitude of a bar cos phi y ay cap plus magnitude of a bar cos phi z az cap. Okay, the another way. Okay, so I can see that this is a vector which is pointing like this. So let me redraw it here. Okay, so this is my, let me use a different color. So this is my vector, a bar vector. Okay, and what I can do is I can draw a coordinate system here also, because the vector doesn't matter. So I can shift the coordinate system like this, right? So I can say, because that is a property of vectors, you can shift the coordinate system anywhere, the vector direction and magnitude is not going to change. So this is z axis now, and this is x axis, I can say. And it is given that uh, so we have already seen, so because this angle was given previously, okay, so that means this angle is basically theta. Okay, so that you need to understand. So given this is the angle theta, so now I can say, now this is the x axis, and now this is the z axis. So if you ask me what is the angle with x axis ante, the angle with x axis, because రెండు ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉండాలి కాబట్టి I have to take this angle, which is 180 minus theta. Okay, and what is phi y, because the vector is in xz plane, so it will be perpendicular to y axis, so it is 90 degrees. And what is phi z? So z axis to angle anta ante, I can see the z axis is here and the vector is here, so this is the angle which I have to choose, right, which is 90 minus theta. So if I substitute these angles here, cos of 180 minus theta basically becomes minus cos theta, and the magnitude is 1. And here cos of 90 degrees becomes 0, and this cos of 90 minus theta simply becomes sin theta. So you can see in any way I solve it, I basically end up with the same answer, which is the option A. Okay, so I know the vectors are a little bit difficult concept, but ఇది ఓన్లీ వెక్టర్ ఆల్జిబ్రా నన్ను,
Okay, we'll be doing differentiation and integrations with these vectors. We'll be playing the calculus also. So it's better you brush your basics if you are not confident with these kinds of concepts. Okay, so of course that is what we are doing also. I'm trying to review the basics again. So some important basics for the course particularly. So let me go to the next topic, which is the coordinate systems. So I know everyone is very much accustomed with the Cartesian coordinate system. Okay, so Cartesian coordinate system is a rectangular coordinate system where you define every point as x comma y comma z, and of course you know how do you define vectors there, and you know the constant planes xy plane, yz plane, and zx plane. So ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే. But we generally of course the most common used coordinate system is rectangular coordinate system, but sometimes we prefer these orthogonal curvilinear coordinate systems. So we call them as curvilinear because uh, one or multiple coordinates in this kind of coordinate systems does not vary on a straight line, but instead they vary on a curve. Okay, so ante meaning enti ante there are two kinds of curvilinear coordinate systems which we will be dealing or which we will be using in our problems. One is cylindrical coordinate system, another is spherical coordinate system. So one common mistake student thinks about these coordinate systems is rectangular coordinate system అంటే rectangle లాగా ఉంటుంది, cylindrical coordinate system అంటే cylinder లా ఉంటుంది, spherical coordinate system అంటే sphere లా ఉంటుంది. అట్లా ఏం లేదు. ఓకే, all coordinate systems because we have that notion because the constant planes, they actually take the shape of a sphere or they take the shape of a cylinder or they take the shape of a rectangle. That is why we call rectangular, cylindrical and spherical coordinate system. That doesn't mean the space itself అంటే నా చుట్టూ ఉన్న స్పేస్ ఆర్ దిస్ ఈ ప్రపంచమే ఒక స్పియర్ లా ఉంది, ఈ ప్రపంచమే ఒక సిలిండర్ లా ఉంది, ఈ ప్రపంచం ఒక రెక్టాంగిల్ లా ఉంది అని అనుకోవడానికి లేదు. ఓకే, ద వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్, right? So there is infinite space around me. The concept of coordinate system is simple. It is just giving an address to every point. It is just like if you ask where is triple IT ఎక్కడుంది అని అడిగారు అనుకోండి, you have to give some address, right? So మైలవరం రోడ్లో పలానా చోటు ఉంది అని చెప్తారు. Okay, or say for example you want to get a post from సో మీరు ఏదో ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టారు in Amazon or in some Flipkart or so. So you need to get your order. What you will do, you will write the address. This is my room number and palana block, and this is my name and this is the pin code. So you write all those addresses so that the package can reach your home. Okay. So in the same way, whenever you are solving practical problems, so for example, if I am throwing a ball, ఒక ball విసురుతున్నాను అనుకోండి. So a person is throwing a ball in his hand and is throwing the ball. Okay, so when you try to solve this problem, the mechanic problem ni and the kinematics problem ni, if you want to solve it with a lot of differential equations and all, you need to understand at what point initially ekkada ball start ayindi, ekkada padindi, where it has landed, where you have initiated the ball and what is the path it has taken. ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయాలంటే we need these coordinate systems, because coordinate systems are nothing but giving address to every point. So if I say it is 1 comma 1 comma 1, that means if I say I have placed the ball at 1 comma 1 comma 1 and finally the ball has fallen at 1 comma 3 comma 4. So this kind of information tells me what is ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది space. So if I define an origin, I can, with respect to that origin, I can think of where my ball is, నా బాల్ ఎక్కడ ఉండేది, విసిరాక ఎక్కడ పడింది, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఐడెంటిఫై చేయడానికి నాకు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే సమ్వన్ టు సిట్ ఇన్ దట్ చైర్, ఏదో ఒక చైర్ ఉంది ఎదురుకుంటే దాంట్లో కూర్చోమనాలి. సో I can show the chair, but say for example the chair is another room. Like for example, if you go to some counseling or so, they usually say you should go to the second row and you have to sit in the third seat. That is where you have to sit. Or if you go to an examination hall, they'll give you a hall ticket code and they'll write the hall ticket code on the bench, right? So once you enter the exam room, you will search for your hall ticket code or your seating code and you will sit there, right? So in the same way, this coordinate system helps us in that way. So if I mention you these three digits
x comma y comma z, I can tell you where you are. So simply I have to move x units along x direction, y units along y direction, and z units along z direction. Then I can reach that point. A point దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు. So in the same way, people thought of why not అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే if you see, if I have to go to the point x అనే అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకోండి, ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి నేను ఫస్ట్ x యూనిట్స్ I have to walk x units in a straight path, then I have to walk y units again in a straight path, and then I have to walk z units again in a straight path to reach this point. బట్ దెర్ ఆర్ అదర్ సినారియోస్, అంటే ఇదే పాయింట్ రీచ్ అవ్వడానికి ఇంకా డిఫరెంట్ వేస్లో రీచ్ అవ్వచ్చు. ఇట్లా స్ట్రైట్ పాత్స్ తీసుకోకర్లేదు, ఐ కెన్ ఆల్సో టేక్ కర్వ్డ్ పాత్స్. సో దట్ ఈస్ వేర్ ద cylindrical and spherical coordinate systems comes into picture. So what does cylindrical coordinate system tells us? సో cylindrical coordinate systemలో ఏంటంటే ఇదే పాయింట్ని మీరు కార్టెషియన్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో XYZ అని పిలిస్తే, అదే కోఆర్డినేట్ని spherical coordinate systemలో దే కాల్ as rho phi z. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సింప్లీ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ వర్డ్ డాగ్, ఓకే, సో డాగ్ ఈజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఓకే, కుక్క అంటే దాని తెలుగు సునకం లేదా కుక్క అంటే తెలుగు అంటాము. లేదు ఇఫ్ హిందీలో అంటే మరి కుత్త అంటారేమో. సో ఇఫ్ యూ సో అట్లా ఏంటంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నట్టు, ఓకే, ఇదే పాయింట్కి, ఓకే, వేరే మనిషి ఇదే పాయింట్ని వేరే ఇంకొకలా పిలవచ్చు. ఐ కెన్ ఎదర్ కాల్ ఇట్ యాజ్ XYZ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్, సే 1, 0, say let the point be 1, what shall I take, 1, 1, 2 తీసుకున్నా అనుకోండి. మేబీ ఐల్ టేక్ నాట్ దట్ 1, 1, 1 తీసుకుందాం. సే లెట్ మీ టేక్ ఎ పాయింట్ 1, 1, 1. ఓకే, సో ఇదేంటంటే బేసిక్లీ 1 యూనిట్ అలాంగ్ x, 1 యూనిట్ అలాంగ్ y, అండ్ 1 యూనిట్ అలాంగ్ z డైరెక్షన్స్ వెళ్ళాలి. సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ దిస్ పాయింట్ అంటే ఇదేంటంటే ఇదంతా రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ భాష తెలిసిన వ్యక్తిని నువ్వు వెళ్ళి అడిగి, అరే ఈ పాయింట్ అడ్రస్ ఏంట్రా అంటే హీ విల్ టెల్ యూ 1, 1, 1. ఓకే, కానీ సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడు రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ భాష తెలిసినాడు, ఇక్కడ ఎవడో ఇంకొకడు ఉన్నాడు, వీడికి ఏంటంటే రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ భాష తెలియదు, వీడికి ఓన్లీ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ భాషే తెలుసు. సో వీడి దగ్గరికి వెళ్ళి భయ్యా ఈ పాయింట్ అడ్రస్ ఏంటి అని అడిగితే హీ విల్ టెల్ యూ ద అడ్రస్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్ ఇస్ 1, 45 degrees, 1 అని చెప్తాడు. ఓకే, సో రెండు ఒకటే, బేసిక్లీ దిస్ 2 points ఆర్ సేమ్. ఈ 2 points ఒకటే, 2 డిఫరెంట్ కాదు. బోత్ పాయింట్స్ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, అంటే సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్లో ఏం చెప్తున్నాడంటే హీస్ సేయింగ్ దట్ యూ ఇనిషియల్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఒక 45 degrees తిరిగాక అక్కడి నుంచి యూ ట్రావెల్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 1 unit, ఒక 1 unit అంటే జెడ్ యాక్సిస్ నుంచి 1 unit పెర్పెండిక్యులర్గా నడిచాక 1 unit పెర్పెండిక్యులర్, అక్కడి నుంచి 1 unit జెడ్ డైరెక్షన్లో నడిస్తే ఆ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్తా ఉంటున్నాడు. సో బేసిక్లీ 1, 1, 1 అన్న 1, 45 degrees, 1 అన్న రెండు ఒకటే పాయింట్. బేసిక్లీ దేర్ ఆల్ వన్ సేమ్ పాయింట్. అదే పాయింట్కి డిఫరెంట్ అడ్రస్. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ so say there is another person who understands only the spherical coordinate system, okay, and you ask me what is the address of this point, ఈ పాయింట్ అడ్రస్ ఏంటి అని అడిగాడు అనుకోండి, then he might tell you that let me see that so it is 1, 45 degrees, 45 degrees. ఓకే, సో యూ విల్ బి అమేజ్డ్, అదేంటది దాని అడ్రస్ 1, 1 కాదంటే నాకు అసలు ఆ ఫార్మాట్ అడ్రస్సే తెలియదు, నా లోకంలో అందరూ ఇదే ఫార్మాట్ వాడతారు. ఏదన్నా ఒక పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే మేము ఒక నెంబరు, వి యూజ్ 1 number అండ్ వి యూజ్ 2 angles. సో in order to address any point, in order to locate any point or address any point in our world, we use 1 number and 2 points అంటాడు వీడిని అడిగితే. అదే వీడిని అడిగారు అనుకోండి, he will tell you that in our world, in order to address or locate any point, we'll use 2 numbers and 1 angle. అదే వీడిని అడిగారు అనుకోండి,
వీడిని అడిగితే ఏంటంటే ఇన్ అవర్ వరల్డ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అడ్రస్ ఎనీ పాయింట్ వీ యూస్ 3 నెంబర్స్, మొత్తం 3 నెంబర్సే వాడుతూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. బేసిక్లీ ముగ్గురు ఒకే పాయింట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు, కానీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ పద్ధతుల్లో పిలుస్తున్నారు అన్నమాట అదే పాయింట్ని. ఒకళ్ళు 1,1 అని పిలిస్తే అదే పాయింట్ని సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో దాన్ని 1,45,1 అని పిలుస్తాము. అదే పాయింట్ని స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో 1,45 degrees 45 degrees అంటాం. సో ఎందుకు సార్ సేమ్ పాయింట్ని రెక్టాంగులర్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ వెల్ ఎనఫ్ ఫర్ అస్, వై డూ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దిస్ సిలిండ్రికల్ అండ్ స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్ అంటే ద ఆన్సర్ ఇస్ సింపుల్. బికాస్ sometimes when you are solving a complex differential equation, say you have to solve a differential equation on a circle, ఏదైనా ఒక సర్క్యులర్ పాత్ ఉంది, ఆ సర్క్యులర్ పాత్ మీద మీరు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేయాలి. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ఎ లూప్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆన్ క్రియేటెడ్ బై ఎ వైర్. ఓకే, ఒక లూప్లో ఉన్న వైర్ వాళ్ళ ఫీల్డ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు. ఆర్ దేర్ ఇస్ అ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ అండ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ క్రియేటెడ్ బై దిస్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్. సో ఆ ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మీరు ఆన్సర్ ఏంటో డిస్ప్లే చేయాలి. సో ఇట్లాంటి సినారియోస్లో ఏంటి అంటే సమ్ టైమ్స్ బికాజ్ యూ కెన్ మనం సాల్వ్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్లో దేర్ కెన్ బి సిలిండ్రికల్ సిమెట్రీ, there can be cylindrical symmetry or there can be spherical symmetry. Spherical symmetry అంటే సో ఇఫ్ యూ సో నువ్వు ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడి నుంచున్నా కూడా నీకు సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ కనిపిస్తుంది అనుకో, యూ కెన్ సే దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ స్పెరికల్లీ సిమెట్రిక్. సో ఎనీవేర్ అరౌండ్ ద స్పెరికల్ సర్ఫేస్, if you feel that the object is looking similar, you can have a spherical kind of symmetry. Cylindrical symmetry ante if you are standing at a fixed distance from this point and if you are revolving around that line and you see everywhere the same kind of object, then you say it is cylindrically symmetric. So I hope you can understand cylindrically symmetric ante enti, spherically symmetric ante enti ani. So alanti scenarios ఉన్నప్పుడు instead of solving the equations in Cartesian coordinate system, it becomes more easy if you solve it in spherical or cylindrical coordinate system. ఓకే, అంటే సార్ ఏదో చెప్తున్నారు నిజంగా అంత అంత ఈజీ అయిపోతుందా అంటే చేద్దాం. we will be solving some problems in our coming slides, right? So I'll definitely you will definitely feel that instead of solving that problem in Cartesian then spherical లో చేస్తేనే బెటర్లే అని మీరే అనుకుంటారు. ఓకే, so that is why we use these coordinate systems, because they make our maths easy, and they make our maths easy, but there are some difficulties while using these coordinate systems. ఈ coordinate systems వాడినప్పుడు difficulties అయితే డెఫినెట్గా ఉంటాయి, but still the people use these coordinate systems because you can do the analysis completely in spherical coordinate system. ఏదో ఒక ప్రాబ్లంకి you can completely analyze your problem in spherical coordinate system. Once you got the answer, you can always convert that answer back to Cartesian coordinate system. నీకు కార్టెషియన్ ఇష్టం, నాకు రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఇష్టం అంటే అనాలిసిస్ అంతా స్పెరికల్లో చేయి, చివరికి ఆన్సర్ వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే యూ కెన్ షిఫ్ట్ ఇట్ బ్యాక్ టు rectangular coordinate system. So that is what you can always do. So that is advantage why we go for these curvilinear coordinate systems and all. So let me talk about these coordinate systems because already ikkada konni rasanu cylindrical coordinate systems ani spherical coordinate systems ani maatladamo. So I hope you have some understanding regarding these coordinate systems, right? So ikkada spherical coordinate system lo the format is like rho, phi and z. Rho is what? The perpendicular distance from z axis. So z axis నుంచి నీ పాయింట్ ఎంత దూరంలో ఉంది అన్నదాన్ని perpendicular distance అంటాము, రో అంటాము. సో రో నేను దీన్ని ఎట్లా పిలుస్తూ ఉంటానంటే పెర్పెండిక్యులర్ రేడియల్ డిస్టెన్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాను నన్ను. సో పెర్పెండిక్యులర్ రేడియల్ డిస్టెన్స్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే z యాక్సిస్ నుంచి పెర్పెండిక్యులర్గా ఎంత దూరంలో ఉంది అని. ఓకే, ఆ పాయింట్. సో ఫై ఈజ్ యాంగిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆ పాయింట్ యొక్క ప్రొజెక్షన్ xy ప్లేన్లో తీసుకుంటే ఆ పాయింట్ ఎక్స్ యాక్సిస్తో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందో దట్ యాంగిల్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫై. ఓకే, అండ్ z ఈజ్ సిమిలర్ టు ద Cartesian coordinate system. But whereas in spherical coordinate system we use this r, theta and phi format. What is r? R అంటే ఏంటంటే ఆరిజిన్ నుంచి ఆ పాయింట్కి ఉన్న రేడియల్ డిస్టెన్స్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రేడియల్ డిస్టెన్స్. సో రేడియల్ డిస్టెన్స్ వేరు, పెర్పెండిక్యులర్ రేడియల్ డిస్టెన్స్ వేరు.
సో సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో రో వేరు, స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఆర్ వేరు. సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఆర్ అంటే ఏంటంటే ఆరిజిన్ నుంచి ఆరిజిన్ నుంచి ఆ పాయింట్కి ఉన్న దూరం నాన్న, దట్ ఈస్ రేడియల్ డిస్టెన్స్. ఓకే. బట్ వాట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్? జెడ్ యాక్సిస్ నుంచి దానికి ఉన్న దూరాన్ని, ఆ పాయింట్కి ఉన్న దూరాన్ని ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ రో. ఓకే. సో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూస్డ్. మేబీ సమ్ టైమ్స్ దే కెన్ బికమ్ ఈక్వల్. ఓకే. సే ఇఫ్ ద పాయింట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ఆన్ ద జెడ్ యాక్సిస్, పాయింట్ జెడ్ యాక్సిస్ మీద ఉందనుకోండి, అప్పుడు రో ఎంత అంటే దెన్ ద రో బికమ్ జీరో, బట్ దెర్ ఇస్ ఆర్ నో. ఓకే. సో వెన్ కెన్ రో అండ్ ఆర్ బికమ్ ఈక్వల్? రోని ఆర్ ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయి? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? దే కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ సే ఎస్. ఇఫ్ ద పాయింట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్వై ప్లేన్, పాయింట్ ఎక్స్వై ప్లేన్లో ఉందనుకోండి, ఆరిజిన్ నుంచి రేడియల్ డిస్టెన్స్ అన్నా జెడ్ యాక్సిస్ నుంచి దూరం అన్నా రెండు ఒకటే అవుతాయి, అప్పుడు రో అండ్ ఆర్ ఆర్ సేమ్. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ థీటా అండ్ ఫై అంటే సేమ్ థింగ్, జస్ట్ లైక్ సిలిండ్రికల్ ఎలా అయితే వాడడం కన్వెన్షన్ అదే. జెడ్ అండ్ ఇక్కడ థీటా అంటే ఏంటంటే జెడ్ యాక్సిస్తో ఆ పాయింట్ చేస్తున్న యాంగిల్ అన్న. ఓకే. సో this much I guess you know, and the limits of these values also I guess you know. So let me test your knowledge in this coordinate systems. So ఏంటంటే నేను మీకు ఒక పాయింట్ ఇస్తాను. ఐ విల్ బి గివింగ్ యూ ఏ పాయింట్ అండ్ ఐ విల్ బి ఆస్కింగ్ యూ వేర్ దట్ పాయింట్ ఇస్. ఆ పాయింట్ ఎక్కడుందో మీరు నాకు ఆన్సర్ చేస్తూ ఉండాలి. సో let us see, the first point is 0 comma 0 comma 0. Of course it's origin. Okay. So you might say origin ask better questions. సో ఎందుకంటే మంచి క్వశ్చన్స్ అడగండి సార్, ఆరిజిన్ ఎవరికి తెలియదు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే. యా, లెట్ us go to some other one. Okay. So here is the question. So here is a point 0 comma 20 degrees comma 0. Okay. సో హియర్ ఇస్ యువర్, అంటే ఆ పాయింట్ ఎక్కడుందో మీరు చెప్పడానికి ఈజీగా ఉండడానికి నేను ఇక్కడ ఒక కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఇచ్చాను. సార్ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అన్నారు, కార్టీజియన్ యాక్సిస్లు గీసారు ఏంటి సార్, తప్పేమో కదా అంటే అలా ఏం లేదు అన్న. సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటే సిలిండర్లో ఉండదు, అదే చెప్తున్నాను. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఆల్ నథింగ్ బట్ స్పేస్లో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ని యూఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ డిఫరెంట్ నొటేషన్ అంతే. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు నాలుగు క్వాడ్రంట్స్ తెలుసు. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అండ్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. ఇవి మీకు తెలుసు బాగానే. ఓకే. అంటే 2 డైమెన్షన్లో 4 క్వాడ్రంట్స్ ఈజీగా చెప్పేస్తారు. ఓకే. సో ఇది దిస్ వాజ్ సో ఇఫ్ దిస్ వాజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ వాజ్ వై యాక్సిస్, ఇది ఫస్ట్ అంటారు, ఇది సెకండ్ అంటారు, ఇది థర్డ్ అంటారు, ఇది ఫోర్త్ అంటారు. రైట్. రెండు నెగిటివ్ ఉంటాయి అది అని. అయితే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ 3 డైమెన్షనల్, సో నేను ఇంకో 4 క్వాడ్రంట్స్ యాడ్ చేశాను. ఫోర్త్, రైట్, సారీ ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ దాని పక్కన ఉంది, సెవెంత్ అండ్ ఎయిత్, మొత్తం 8 బాక్సెస్. సో 8 క్వాడ్రంట్స్లో ఈ పాయింట్ if few people ఇప్పుడు కూడా లాగిన్ అవ్వని వాళ్ళు ఉంటే యూ కెన్ లాగిన్ విత్ దిస్ క్లాస్ కోడ్ అండ్ దేర్ యూ కెన్ సబ్మిట్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే. అక్కడికి వెళ్ళి ఏ క్వాడ్రంట్ అనుకుంటున్నారు, ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్వాడ్రంట్ అసలు దాని ఆన్సర్ ఏమనుకుంటున్నారు, ఆ పాయింట్ ఎక్కడుంది అన్నది యూ కెన్ సబ్మిట్ ద ఆన్సర్. యూజువల్లీ యూ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ఎ వన్ వర్డ్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్. All right. So I'm saying slowly the students are typing in.
Still half of the class I have to submit. ఇంత స్లోగా ఎందుకు సబ్మిట్ చేస్తున్నారు ఓకే స్టూడెంట్స్ కమాన్ లాస్ట్ మినిట్ లాస్ట్ 1 minute. ప్లీజ్ గివ్ యువర్ రెస్పాన్సెస్ లాస్ట్ 1 minute. ప్రతిసారి మీరు యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న. యూ కెన్ ఓపెన్ ద యూఆర్ఎల్ అండ్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ లైక్ దాట్ అండ్ యూ కెన్ వాచ్ యువర్ గూగుల్ మీట్ క్లాస్ రూమ్. Anyways, it's up to you. Okay, so last 30 seconds, I'm closing the submissions. So please type your answers fast. I think I see only 66 answers are here. మొత్తం 98 స్టూడెంట్స్ వరకు ఉండాలి. అండ్ ఐ సీ ఓన్లీ 66 ఆప్షన్స్. మిగతా వాళ్ళు ఐ థింక్ దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ ఆర్ దే ఆర్ హియర్ ఆర్ దే డోంట్ నో. ఓకే, ఐ థింక్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ దెర్ ఆర్ 93 స్టూడెంట్స్. అట్లీస్ట్ 90, అట్లీస్ట్ ఐ షుడ్ గెట్ 90 స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్. ఓకే, ఏం చేస్తున్నారు? పక్కన పెట్టేశారా? జస్ట్ ఐ థింక్ దే లెఫ్ట్ ద మొబైల్ ఫోన్స్ అండ్ ఐ డోంట్ నో. Sad. Okay, so I think it's 4 minutes. I think ఈ మాత్రం దానికి ఇంత టైం తీసుకోవడం వేస్ట్. సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సబ్మిషన్స్. So I can see that around a very less number of people. I think. Okay, I'll show the results. What I got the results. సో చూడండి ఇక్కడ ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇక్కడ ఆరిజిన్కి బాగానే ఎక్కువ వచ్చినాయి. అండ్ 00 ఇస్ గివెన్ ఆరిజిన్. ఓకే, దిస్ వన్. సో దేర్ ఆర్ ఆన్సర్స్ లైక్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఫ్యూ పీపుల్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ అని పెట్టారు. కొంతమంది సెకండ్ క్వాడ్రంట్ తీసుకున్నారు. సమ్ వన్ వెంట్ విత్ XY ప్లేన్. ఓకే, ఐ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వెంట్ విత్ XY ప్లేన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ థింక్ ద ఆన్సర్ ఇస్? Okay, so I think you have posted it. So let me reveal the answer. The answer is it is still origin. Okay, so I think that might confuse some people. Okay, because ఇక్కడ 20 degrees నుంచి మీరు ఎంత దూరంలో ఉన్నారు? 0 డిస్టెన్స్లో ఉన్నారు. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎట్ ఎ 0 డిస్టెన్స్, డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి ఎట్ వేర్ అంటే ఉంటే జెడ్ యాక్సిస్ మీద ఉండాలి. ఇఫ్ యూ సే ఐఎమ్ రో ఈక్వల్ టు 0, దట్ మీన్స్ యూఆర్ ఆన్ జెడ్ యాక్సిస్. ఓకే, సో cylindrical coordinate systemలో if I say rho it is 0, that means you are basically on the z axis. సో నేను జెడ్ యాక్సిస్ మీదే ఉన్నాను. అయితే 520 degrees అన్నాను. సో నేను జెడ్ యాక్సిస్ మీద నించుని 20 degrees తిరిగాను అనుకోండి, ఎక్స్ యాక్సిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్, నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతానా? ఐఎమ్ స్టిల్ ఆన్ ద జెడ్ యాక్సిస్ ఓన్లీ. బట్ ఐఎమ్ ఆల్సో సేయింగ్ దట్ జెడ్ ఈజ్ ఆల్సో 0. ఇఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఆల్సో 0, దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ అట్ ద ఆరిజిన్. సో నేను ఆరిజిన్ దగ్గరే ఉన్నాను. ఆరిజిన్ దగ్గరే నించుని ఏం చేశానంటే 20 degrees తిరిగాను కానీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. సో ఐఎమ్ స్టిల్ ఎట్ ద ఆరిజిన్. ఓకే, రైట్. సో దట్ వాజ్ ద ఆన్సర్. Might be a confusing one.
అండ్ ద ఫై ఇస్ 260 అండ్ ద జెడ్ ఇస్ 0. 260 అనగానే అరే 260 డిగ్రీస్ అంటే మేబీ నేను ఎక్కడో ఈ క్వాడ్రంట్లో థర్డ్ క్వాడ్రంట్లోనే దేంట్లోకి వచ్చేస్తానేమో అని అనుకుంటారు. నో, దట్ ఈస్ రాంగ్ అన్న. ఓకే, యూ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ రో వాల్యూ అండ్ జెడ్ వాల్యూ. దాన్ని బట్టి పాయింట్ ఎక్కడుందన్నది అర్థం చేసుకోవాలి. సో యు ఆర్ స్టిల్ ఎట్ ఆరిజిన్. సో కార్టీజియన్లో ఆరిజిన్కి ఒకటే పేరు. ఓకే, కార్టీజియన్లో సింగిల్ నేమ్ ఫర్ ఆరిజిన్. బట్ సిలిండ్రికల్లో 0 10 degrees 0 అన్నా, 0 20 degrees 0 అన్నా, 0 30 degrees 0 అన్నా ఏదైనా ఆరిజినే. సో ఆరిజిన్కి ఇక్కడికి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి. ఓకే, దెర్ ఆర్ మెనీ నేమ్స్ ఫర్ ద ఆరిజిన్, బట్ ఇన్ కార్టీజియన్ there is only one name. Okay, I think that makes it clear. So let me go for the next one. Okay, so the question is like this: whether these 2 points are same or not. So ఇవి రెండు సేమా కాదా? సో a multiple choice will be initiated in your response sheet. సో URL లో రెస్పాన్స్ ఓపెన్ అవుతుందన్న. సో you can tell me whether these 2 points are same or not. సో ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఓకే, మీరు టైం ఎక్కువ తీసుకునే కొద్దీ మనం ఎక్కువ క్లాస్ కవర్ చేయలేం. ఓకే, I think these questions can be answered very fast within 1 or 2 minutes probably. Okay, so I request all the students to be a little bit faster while giving their responses so that we can cover most of the class. All right, so I'll give another 30 seconds for you to answer. I see around 76 students who have answered the question. I don't know what remaining people are doing. Oh, I think maybe they are solving it. Okay, yeah, do it, Nana. Solve it. Probably you know the conversions also. Cylindrical నుంచి పాయింట్ని కార్టీషియన్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారన్న. You can also try that one also, and you can see whether both points are same or not. All right, so I'm closing the submission, Nana. So I received 82 answers, so I'll closing it. Right, stopped. Okay, so I'll show you the responses which I got. So these are the responses which I got. Okay, కనబట్లేదా? Oh yeah, right. So these are the responses I got. So I can see that 57 people say that it is yes, but there is around 25 people. But I can see there is one person who is really unsure about the answer also. Okay, then let me see who it is. Okay, Prasanna Lakshmi, right? Okay, so the answer is basically both points are same. Okay, and in fact both points lie on z axis only. Both points z axis మీద ఉన్నాయి. ఒకే పాయింట్ ఒకే చోట ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ కూడా కాదు. సో
Few people thought it is different because there are different angles here. Different angles ఉన్నాయి కాబట్టి different points అని అనుకుంటున్నారు. But no, ఎందుకు కాదు అంటే, యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, వెన్ రో గోస్ టు జీరో, వెన్ ద పెర్పెండిక్యులర్ రేడియల్ డిస్టెన్స్ గోస్ టు జీరో, యూ బేసిక్లీ ఆన్ ద జెడ్ యాక్సిస్. సో అంటే నువ్వు జెడ్ యాక్సిస్ మీద ఉన్నావు. ఓకే, ఎక్కడున్నావు? యు ఆర్ ఎట్ ఎ హైట్ ఆఫ్ 2 యూనిట్స్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్. ఇఫ్ దిస్ వాజ్ ఆరిజిన్, యు ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ 2 యూనిట్స్ హైట్. సో నువ్వు ఇప్పుడు ఆరిజిన్ దగ్గర ఉన్నావు. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమంటున్నా అంటే, అక్కడే నించుని 127 degrees తిరుగు అంటున్నాను. తిరుగు అంటున్నాను కానీ ఆ పాయింట్ దాటి వెళ్ళమంటలేదు. అక్కడే ఉంటూ బట్ యూ టర్న్ 127 degrees. బట్ ఈ పాయింట్ ఏం చెప్తుందంటే, అక్కడే ఉండు బట్ యూ టర్న్ 31 degrees. సో బేసిక్లీ యూ ఆర్ స్టిల్ 2 points, యూ ఆర్ స్టాండింగ్ అట్ ద సేమ్ పాయింట్. ఓకే, సో if you ask me what is this point in cylindrical coordinate, means in rectangular coordinate system, in rectangular coordinate system I will write this point as 0 comma 0 comma 2. There is only one address for this point, but in cylindrical coordinate system, in the same point you can call it with the name 0 comma 10 degrees comma 2. Okay, 0 comma 120 degrees comma 2, 0 comma 140 degrees comma 2, 0 comma 100 degrees comma 2. ఏదన్నా రాయండి, అన్నీ ఒకటే పాయింట్, అదే పాయింట్. ఓకే, యూ కెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూజ్ యువర్ కన్వర్షన్ ఫార్ములాస్. ఓకే, x ఈక్వల్ టు రో కాస్ ఫై, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో సైన్ ఫై, అండ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు z. ఇవి కన్వర్షన్ ఫార్ములాస్ కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సీ, ఇఫ్ యూ పుట్ రో ఈక్వల్ టు 0, ఇక్కడ ఏంటంటే వెన్ రో బికమ్ 0, ఓకే, అండ్ సో ఎప్పుడైతే రో 0 అయిందో, ఇక్కడ నువ్వు 5 ఎంత పెట్టినా ఇంకా అనవసరం, బికాజ్ ఆల్వేస్ x కామ y బికమ్ ఈక్వల్ టు 0. So that is why the 5 does not have any importance here basically. Okay, so I hope few people you got some idea regarding this beauty of this cylindrical coordinate system, how you need to visualize it. So if you think about point 1 comma 0 degrees comma 0, this point is particularly on one axis. Can you tell me which axis it is? ఇది ఒక యాక్సిస్ మీద ఉంది, ఏ యాక్సిస్ అది? సో బేసిక్లీ దెర్ ఆర్ 3 axes, x axis, y axis and z axis. Okay, okay, so few people are typing the answer also. Yeah, so they're saying it's x axis. Okay, so you're right. So the answer is, the point is on the x axis, because as you can see now the rho is not 0. Okay, rho is equal to 1, but z is given as 0. So basically when z is put to 0, that means you are in xy plane. So నువ్వు xy plane లో ఉన్నావు నీ పాయింట్, and I'm saying that phi is 0 degrees. So if phi is 0 degrees, you're basically on the x axis and you are at a distance of 1 unit from this point. So if you ask me what is this point in Cartesian coordinate system, it is simply 1 comma 0 comma 0. Okay, so I hope that answers it. So let us go for another one. సో నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక పాయింట్ ఇస్తూ ఉంటాను, స్లోలీ ఐ విల్ గివ్ యూ 4 points. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ 1 by 1 ఇస్తూ ఉంటాను. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు టెల్ మీ విచ్ క్వాడ్రంట్ ఇట్ ఈస్. సో ఇక్కడ మొత్తం దెర్ ఆర్ 1 2 3 8 quadrants ఉన్నాయి అన్న. యూ జస్ట్ ఏదర్ ఎంటర్ ఎ నెంబర్. ఓకే, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ అని ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేసి రాయద్దు, అంత కష్టపడద్దు. ఓకే, యూ రైట్ 1 2 3 4 5 6 7 8. ఓకే, ఈ 8 numbers ఏదో ఒక నెంబర్ ఆన్సర్ కింద టైప్ చేయండి. సో హియర్ ఈజ్ యువర్ పాయింట్ నాన్న. So I'm initiating the poll. So please try to give the answer first. Don't make it longer, because మనకి ఇంకా చాలా slides ఉన్నాయి to complete. So I'm waiting for your answer. So if someone is trying to join to this poll right now, they have to click on the means they have to type a URL, classpoint.app, and in that they have to use the code 76441 to join, and they can give their answers. I see that few people are writing the answer as xy plane and so on. There is no question of any planes నాన్న. ఇక్కడ ప్లేన్స్ ఏం లేవు. ఆ పాయింట్ ఎక్కడుంది అని అడుగుతున్నాను, పర్టికులర్లీ ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంది అని అడుగుతున్నాను. ఓకే, సో ఇన్ విచ్ క్వాడ్రంట్ ఇట్ ఈస్?
కన్వర్షన్స్ కూడా అడగట్లే. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు కన్వర్ట్ ద పాయింట్ ఆల్సో. ఆ పాయింట్ ఇచ్చేసాను. ఆ పాయింట్ ఏ క్వాడ్రంట్‌లో ఉంది. ఫస్ట్ క్వాడ్రంటా, సెకండ్ క్వాడ్రంటా, థర్డ్ క్వాడ్రంటా, ఫోర్త్ క్వాడ్రంటా, ఫిఫ్తా, సిక్స్త్, సెవెంతా, ఎయిత్, నైన్త్ లేదులెండి ఎయిత్ క్వాడ్రంట్స్. సో, ఇట్లా 8 క్వాడ్రంట్స్ ఉన్నాయి. 8 క్వాడ్రంట్స్‌లో ఎక్కడుంది అన్నది యూ ట్రై టు విజువలైజ్ అండ్ యూ పుట్ యువర్ ఆన్సర్. అంత డిఫికల్ట్‌గా విజువలైజ్ అయ్యేది కూడా కాదంతా. సో, ఐ హోప్ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్ ఫాస్టర్. Okay, I'm closing the submission. I think around 70 people have submitted. 72. Okay. All right. So the submission is closed now. So let me show you the results. So I can see 34, 3. Okay. So you can see the answers. అంటే ఇక్కడ కౌంట్ లేదు కానీ but most of them have typed 1. 1 is the most used one. So around I think 40 to 50 people have chosen first one, first quadrant. So let me reveal the answer. Okay, I think the answer is not here, but so it is 1 unit, rho is 1, z is 2, and phi is 10 degrees. So x axis to 10 degrees చేస్తున్నారు, and you are traveling 1 unit and you are moving on the z axis 2 units up. So basically you are in the first quadrant. So the answer is first quadrant. That is right. Please be fast. So next one. So next point. Here is your point. So give me the answer swiftly. అలా టకటక అయిపోవాలి, టైం ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. ఈ పాయింట్ ఏ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఉంది, ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంది. పేర్లన్నీ టైప్ చేయదు, జస్ట్ 1 2 3 4 అని టైప్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఫస్ట్ యూ ఎదర్ రైట్ 1 2 3 4, 1 ఇండికేట్స్ ఫస్ట్, అట్లా. కష్టపడి క్వాడ్రంట్ అని అంతా టైప్ చేయక్కర్లేదు నాన్న. సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ ద నెంబర్ 1 2 3 సో ఆన్. Okay, so I'll close the submission now. Mm. Right, the submission is closed now. So I can see that most of them went with fifth. Few people also went with eighth also. First, second కూడా తీసుకున్నారు కొంతమంది. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఇస్ సింపుల్. సో రో ఇందాక రో 5 ఏం మార్చలేదు అన్న, జెడ్ ఒకటే చేంజ్ చేశాను.
So if you travel 10 degrees and you traveled 1 unit, but now you have to move in the negative direction. So కిందకి వెళ్ళాలి. సో కిందకి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ కింద ఉన్నది ఫిఫ్త్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి యు ఆర్ ఇన్ ఫిఫ్త్ క్వాడ్రంట్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 5. Okay, I think most of them have got that. So the next point. So you give me fast your responses. Waiting for your responses. ఈ పాయింట్ ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంది? All right, so I'm closing the submission. So I can see most of them went with the right answer. So the point is basically in the, I say there are 3, 6, and 8 also. I think you're getting confused here. So rho is again 2, and phi is given something, and z is given 2. So now what you have to do is first phi change చేసుకున్నాను. Phi ఏంటంటే x axis తో చేసే యాంగిల్. x axis తో 90 degrees చేస్తే మీరు y axis మీద ఉంటారు. So you have crossed the y axis now, right? So now you have to walk 2 units in this direction, and then you have to walk up పైకి ఇంకో 2 units నడవాలి. So basically you will be end up in the second quadrant. Okay. And final one, I'll just answer it. So 3,282. Can someone unmute and tell me where this is? Yes, it will be in the fourth quadrant because it is still positive. ఎప్పుడైనా z నెగిటివ్ అయినప్పుడే మీరు కిందకి వెళ్తారు. సో ఇట్ ఇస్ స్టిల్ పాజిటివ్ కాబట్టి సో 270 అంటే you will be, if it is less than 275, then you might have been in the third quadrant, but you have crossed the 270. So you go into the fourth quadrant now. Okay. So these are some coordinate systems. So in the next class we'll talk about the spherical coordinate system where the various points are, and స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్స్లో ఎట్లాగా యాక్సెస్ అంటే వెక్టర్స్ని ఎట్లా డీల్ చేస్తాము, పొజిషన్ వెక్టర్స్ ఏంటి అని విల్ టాక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ బికాస్ ఐ గెస్ దెర్ ఇస్ కమ్యూనికేషన్ క్లాస్. ఐ ఆల్రెడీ క్రాస్డ్ మై లిమిట్. ఓకే. సో all right, so thank you for coming. So if you have any questions you can ask me, or else you can leave the class.